Detén un momento. Respira profundo. Prendtate con total honestidad. Viviendo la vida que realmente deseas solo la vida que te encierra aceptar. Porque la verdad es esta. La riqueza no comienza en tu bolsillo. Comienza en tu mente. Hoy no he venido a hablar solo de dinero. He venido a hablar de poder, de decisión, de mentalidad. He venido a recordar algo que el mundo te hizo olvidar. Necesito con la capacidad de pensar y por eso necesito con la capacidad de crecer y prosperar. Napoleon Hill dijo una verdad que ha transformado millones de vidas. Todo lo que la mente puede conceber y creer, lo puede lograr. Pero aquí está el problema. La mayoría de las personas piensan en picuo, sueñan con miedo y actan con dudas. Y luego se preguntan por qué sus vidas no cambian. El éxito no responde al desubel. Responde a la obsesión. Responde a la claridad. Responde a una mente que se hizo renders. Si quieres crecer, primero debes pensar diferente. Debes dejar de decir algún día. Empezar a decir, este es mi momento. El fracaso no es tu enemigo. La pobreza no es tu destino. Las circunstancias no son tu límite. Tu único límite es el pensamiento que decides aceptar. Cuando decides creer en ti mismo. Cuando te deseas tan fuerte que no acepta excusas. Cuando tu mente está enfocada y tu acción es constante. El mundo se ve obligado a responder. Piensa con grandeza. Acta con fe. Persiste con disciplina. Y la riqueza, en todas sus formas, llegar. No porque se fácil. Sino porque decidiste no render. Recuerda esta hoy siempre. Cambia tu forma de pensar y cambiarás tu vida para siempre. La riqueza comienza en la mente, y esta verdad es tan poderosa que cambia por completo la forma en que una persona ve su vida, sus posibilidades y su futuro. Antes de que exista el dinero, antes de que aparezcan las oportunidades, antes incluso de que el mundo reconoce tu valor, todo nace como una idea. Nada grande has sido creado sin haber sido primero pensado, imaginado y creado profundamente. La mente es el terreno donde se siembran las semillas del éxito o del fracaso, y cada pensamiento que permites quedarse está construyendo, silenciosamente, el tipo de vida que vives. Desde muy temprano, muchas personas aprenden a pensar en términos de limitación. Si las ansias son realistas, a no ser demasiado alto, a conformarse con lo seguro. Sin darse cuenta, aceptan creencias que no les pertenecen y comienzan a vivir sin expectativas picudas. La mente se acostumbra a esa narrativa y empieza a funcionar en piloto automático, repitiendo una y otra vez las mismas ideas, los mismos miedos y las mismas excusas. Cuando una persona piensa que no es capaz, que no merecemos o que el éxito es solo para otros, su mente trabaja incansablemente para demostrar que esa creencia es cierta. Pero cuando la mente cambia, todo cambia. En el momento en que una persona decide que puede crecer, que puede lograr y que su pasado no define su futuro, se activa una fuerza interna imparable. La mente comienza a buscar caminos en lugar de obstáculos. Empieza a ver posibilidades donde solo ve problemas. El enfoque se desplaza del miedo a la confianza, de la duda a la determinación. Es cambio interno, aunque invisible para los demás, transforma cada acción, cada decisión y cada resultado. La riqueza mental no se trata solo de pensar en dinero, sino de desarrollar una mentalidad de abundancia. Es la capacidad de creer que siempre hemos oportunidades, mas ideas caminos disponibles. Una mente rica no se paraliza ante el fracaso, porque entiende que cada error es parte del crecimiento. No se compara constantemente con los demás, porque sabe que su camino es único. Esa mentalidad crea resiliencia, creatividad y disciplina, cualidades esenciales para cualquier tipo de éxito. La mente también tiene el poder de dirigir la energía. Equilo en lo que una persona se enfoca, se expande. Si el enfoque está en las escasez, en lo que falta y en lo que no funciona, la vida comienza a reflejar esa misma carencia. Pero cuando el enfoque se dirige hacia el crecimiento, las soluciones y las posibilidades, la mente se convierte en un par nuevas ideas y oportunidades. No es magia, es alineación en interpensamiento, emoción y acción. Crear profundamente en una visión personal es uno de los actos más poderosos que existen. Cuando alguien tiene una imagen clara de lo que quiere lograr, su mente trabaja incluso cuando la persona no es consciente de ello. Cada experiencia,
cada conversación y cada desafiación interpreta de una manera distinta. La mente empieza a filtrar la realidad de acuerdo con esa visión, acercando a la persona, paso a paso, hacia su objetivo. Sin una visión clara, la mente divega; con una visión firme, la mente se enfoca. La verdadera transformación ocurre cuando una persona entiende que nadie puede controlar sus pensamientos. El mundo puede influir, las circunstancias pueden presionar, pero la mente sigue siendo un territorio personal. Al asumir responsabilidad sobre lo que se piensa, se recupera el poder personal. Y desde ese poder nace la confianza, la acción y, eventualmente, la riqueza en todas sus formas. Porque todo lo que se construye en el mundo exterior primero fue creado en silencio, dentro de la mente. El desorden es la chispa que enciende todo logro extraordinario. No se trata de un simple correr pasajero ni de un pensamiento ocasional que aparece y desaparece. Es una fuerza interna intensa, profunda y constante que se instala en la mente y se convierte en parte de la identidad de una persona. Cuando el deseo es verdaderamente ardiente, no se apega con los obstáculos ni se debilita con las críticas. Por el contrario, se fortalece con cada desafío y se reafirma con cada intento fallido. Muchas personas confunden el deseo con la esperanza. Esperan que las cosas mejoren, esperan que llegue la oportunidad correcta, esperan que alguien les permiso para avanzar. Pero la esperanza sin acción es frágil. El desorden, en cambio, no espera. Empuja, presiona y exige movimiento. Es una energía que no permite quedarse quieto, que genera incomodidad ante la mediocridad y que despierta una necesidad profunda de avanzar, incluso cuando el camino no es claro. Cuando una persona posee un desorden, su mente se alinea auténticamente con ese propósito. Cada pensamiento comienza a girar en torno a aquello que quiere lograr. Las decisiones dejan de ser aleatorias y empiezan a responder a una dirección clara. Incluso el sacrificio adquiere sentido, porque se entiende que renunciar a algo momentáneo es parte del precio que se paga por algo más grande. El desorden redefine las prioridades y transforma la disciplina en una consecuencia natural, no en una obligación. Este tipo de deseo no nace de la comodidad. Surge, muchas veces, del dolor, de la insatisfacción profunda o de la negativa de aceptar una vida ordinaria. Es el resultado de darse cuenta de que conformarse debemos que esforzarse. Cuando alguien llega a ese punto, el deseo se vuelve personal, innegociable y urgente. Y no se trata de impresionar a otros ni de cumplir expectativas externas, sino de generar una visión interna que no puede ser ignorada. El desorden también tiene el poder de silenciar el miedo. No porque el miedo desaparezca, sino porque pierde autoridad. El miedo siempre intenta proteger, advertir y frenar, pero frente a un deseo intenso, su voz se vuelve secundaria. La persona avanza a pesar del miedo, no en esencia de él. Y en ese avance, descubre una fortaleza interna que no sabe que posee. Cada paso dado refuerza la creencia de que es posible continuar, incluso en la incertidumbre. A medida que el desorden se mantiene vivo, comienza a influir en el entorno. Las personas adecuadas aparecen, las oportunidades se vuelven visibles y los recursos parecen alineados. No porque el mundo cambie mágicamente, sino porque la persona está más alerta, más comprometida y más dispuesta a actuar. El deseo sostenido genera enfoque, y el enfoque reporta que pasaban desapercibidas. El desorden no se apega con el tiempo cuando es óptico. Puede transformarse, madurar y profundizarse, pero sigue presente como una lema constante. Es el motor que permite levantarse después de una caída, insistir cuando otros se rinden y mantenerse firme cuando los resultados tardan en llegar. Esa intensidad interna es la diferencia entre quienes solo son y quienes construyen. Porque cuando el deseo es lo suficientemente fuerte, la persona no busca excusas, busca resultados. La fe en uno mismo es la fuerza silenciosa que sostiene cada logro significativo. No es arrogancia ni presunción, es una confianza profunda y fundamentada en la propia capacidad de aprender, adaptarse y persistir frente a la adversidad. La fe en uno mismo no depende de la aprobación externa ni de la suerte, sino de la creencia interna de que, independientemente de las circunstancias, uno tiene el poder de crear, transformar y superar. Sin esta fe, incluso el deseo más ardiente se desvanece, porque la mente duda antes de actuar y el corazón titubea ante la resistencia. Tener fe en uno mismo significa aceptar que los errores y fracasos no definen el valor personal. Es entender que cada tropiezo es simplemente una información que gaja mejores decisiones, no un juicio sobre la capacidad de uno.
La persona que posifici levantam zarpado, aprendems profundo y persist con mayor determinación. Cada desafos convierte en una prueba, no de sorte ni de destino, sino de la fortaleza interna y la claridad de propósito. Es certeza genera calma en media de la incertidumbre, porque sabe que tiene los recursos internos para enfrentar cualquier situación. La fe también acta como un amplificador del pensamiento positivo y del deseo. Cuando se crea en uno mismo, cada idea, cada meta y cada esfuerzo se ejecuta con convicción. La mente se programa para enfocarse en soluciones y oportunidades en lugar de problemas y limitations. La fe crea un efecto domen, fortalece la claridad mental, aumenta la motivación y alimenta la persistencia. Sin ella, incluso el talento grande se desperdicia por la duda, la indecisión y el miedo al fracaso. Construir la fe en uno mismo requiere práctica consciente. No surge automáticamente, se desarrolla mediante la acción repetida, la autoformación y la evidencia acumulada de logros, aunque sin pequeños. Cada tarea completada, cada rita superada y cada meta alcanzada, por mama que se, acta como un ladrillo que consolida la confianza interna. Con el tiempo, esta fe se convierte en un hábito, un patrón de pensamiento que no depende de la aprobación de otros ni de la ausencia de dificultades. La fe también permite tomar riesgos calculados, necesarios para el crecimiento. La mayoría de las personas temen el cambio, el rechazo o el fracaso, pero quienes creen en sí mismos saben que los riesgos forman parte del proceso hacia resultados mayores. La fe no elimina los obstáculos, los enfrenta con determinación, aprendiendo de cada experiencia para seguir avanzando. Esta actitud transforma la incertidumbre en un terreno fértil donde las oportunidades se hacen visibles. Además, la fe en uno mismo se convierte en un amparo para la acción efectiva. Cuando se cree firmemente en la propia capacidad, se acta con claridad, coherencia y constancia. Las decisiones se toman con propósito, los pasos se ejecutan con confianza y el esfuerzo se mantiene incluso cuando los resultados tardan en aparecer. La acción respaldada por la fe produce resultados que la mera intención nunca alcanzará. Finalmente, la fe en uno mismo inspira a los demás y genera un círculo de influencia positiva. Las personas que demuestran confianza óptica atraen respeto, colaboración y oportunidades. Su seguridad interna es contagiosa, motiva y moviliza a quienes los rodean. Pero al de la influencia externa, la verdadera recompensa de la fe en uno mismo es interna, un sentido profundo de autonomía, resiliencia y poder personal. La fe se convierte en la base sobre la cual se construyen sus metas y riqueza en todas sus formas, porque sin creer en uno mismo, ningún esfuerzo, por gran que sea, puede alcanzar su máximo potencial. El pensamiento grande es un factor decisivo que separa quienes alcanzan logros extraordinarios de quienes viven dentro de metas autoimpuestas. La mayoría de las personas se conforma con pensar en términos de lo posible sin su entorno, sus experiencias pasadas o las expectativas de otros. Este tipo de pensamiento limitado acta como un freno invisible que restringe el crecimiento personal y profesional. Pensar en grande, en cambio, implica liberar la mente de estas restricciones y permitir que la imaginación y la visión guíen las acciones. Es un acto de valentía intelectual, porque exige cuestionar lo que se da por hecho, desafiar las normas establecidas y visualizar resultados que parecen fuera del alcance. Pensar en grande no significa fantasear sin dirección, significa elevar la perspectiva y considerar posibilidades más amplias, estrategias más creativas y metas más ambiciosas. Quien piensa en grande no se limita a buscar soluciones pequeñas para problemas pequeños, busca transformar situaciones, crear impacto y abrir caminos que antes no existen. Este tipo de pensamiento genera innovación porque no acepta lo tradicional como la única opción, sino que explora alternativas, experimenta y arriesga. Cada idea que surge de un pensamiento grande tiene el potencial de cambiar la vida de quien la aplica y, en muchos casos, la vida de otros. Además, pensar en grande influye directamente en la manera en que la mente percibe los recursos y oportunidades. Cuando se mantiene una visión limitada, la mente tiende a enfocarse en lo que falta, en las carencias y en los obstáculos. Pero cuando se piensa en grande, la mente busca posibilidades, reconoce oportunidades y moviliza recursos de formas que no serán evidentes de otra manera. Este cambio de enfoque transforma cada desafío en un campo de aprendizaje y cada dificultad en una oportunidad para crecer. La grandeza comienza en la forma en que la mente evalúa la realidad, y un pensamiento amplio permite que la realidad se ve con menos limitaciones y soluciones. El pensamiento grande también refuerza la confianza y la motivación.
Cuando alguien visualiza metas ambiciosas y alcanzables mediante esfuerzo y estrategia, cada paso dado tiene un propósito claro y significativo. Esta claridad reduce la indecisión y aumenta la persistencia, porque cada acción contribuye a un objetivo que trasciende lo cotidiano. La visión amplia mantiene encendida la pasión y el compromiso, incluso cuando surgen obstáculos, porque la persona entiende que es trabajando hacia algo más grande que cualquier dificultad momentánea. Otro efecto del pensamiento grande es que ayuda a superar el miedo al fracaso. Cuando una persona limita su pensamiento, cada error parece un desastre irreparable. Sin embargo, quien piensa en grande entiende que los errores son parte natural de un camino ambicioso, y que cada tropiezo ofrece información valiosa que acercamos al éxito. Esta perspectiva transforma la resiliencia en una herramienta poderosa, porque el miedo deja de ser un limite y se convierte en un motor que impulsa la mejora continua y la innovación constante. Finalmente, pensar en grande genera un efecto multiplicador en todas las áreas de la vida. La mentalidad expansiva no solo afecta la manera de establecer metas y tomar decisiones, sino también la forma de relacionarse, de influir en otros y de crear impacto. Las personas que piensan en grande tienden a rodearse de individuos que comparten su visión, que los rinden y que los inspiran, creando un círculo de energía positiva y progreso constante. Este pensamiento permite trascender las limitaciones externas y demostrar que el verdadero might no está en el mundo, sino en lo que la mente se permite imaginar y crear posible. La persistencia es el ingrediente invisible que transforma el deseo en logro y las ideas en resultados tangibles. Sin persistencia, incluso el talento más brillante, el plan más inteligente o el deseo más ardiente se desvanecen ante la primera dificultad. La persistencia no es simplemente continuar por rutina, es un compromiso consciente de seguir adelante, paso a paso, sin permitir que los fracasos, las críticas o la fatiga detengan el impulso. Es la fuerza que convierte los tropiezos en lecciones, los retrasos en estrategias y los obstáculos en oportunidades de crecimiento. Una de las características más importantes de la persistencia es su relación directa con la mentalidad. Las personas persistentes no ven el fracaso como un punto final, sino como un proceso natural del aprendizaje. Cada error se analiza, se ajusta y se utiliza como un peldaño hacia el éxito. Esta actividad requiere paciencia, porque los resultados no siempre son inmediatos, pero la constancia garantiza que cada esfuerzo contribuye a un progreso acumulativo. La mente quien persiste está entrenada para enfocarse en la meta final, no en las dificultades temporales, y esa claridad mental es lo que permite superar momentos de duda o desánimo. La persistencia también se alimenta de la motivación interna y del propósito. Cuando alguien entiende profundamente por qué es lo que es, la acción constante se vuelve más fácil de sostener. El propósito actúa como un faro, guiando incluso en la oscuridad de los deseos inspirados. Sin un propósito fuerte, la persistencia pierde fuerza, porque cada dificultad se siente más pesada y cada retroceso más desalentador. Pero con un propósito claro y un deseo ardiente respondiéndolo, la persona persistente encuentra energía incluso en situaciones que parecen imposibles. Otro aspecto fundamental de la persistencia es la disciplina aplicada de manera consistente. No basta con trabajar duro en momentos de entusiasmo, la verdadera persistencia se manifiesta cuando se mantiene la acción diaria, incluso cuando la motivación disminuye. La disciplina crea hábitos, y los hábitos, a su vez, construyen momentum. Cada pequeño esfuerzo repetido, cada acción tomada con regularidad, se acumula y eventualmente produce resultados que parecen milagrosos a quienes no comprenden el valor del tiempo y la consistencia. La persistencia también desarrolla la resiliencia emocional. Las personas que perseveren frente a la adversidad aprenden a manejar la frustración, el rechazo y la presión sin perder el enfoque ni la confianza en sí mismos. Cada desafío superado fortalece la mente y el carácter, generando una fortaleza interna que se convierte en un activo invaluable. Esta resiliencia permite mantener la estabilidad emocional y la claridad de pensamiento, incluso cuando las circunstancias externas son difíciles o inciertas. Finalmente, la persistencia tiene un efecto multiplicador en la vida de quienes la practican. No solo aumenta las probabilidades de éxito en proyectos específicos, sino que transforma la forma en que la persona enfrenta la vida en general. Las metas se vuelven alcanzables porque cada intento se suma al interior, los errores se convierten en aliados y la confianza personal crece de manera constante. La persistencia convierte la acción sostenida en resultados extraordinarios, demostrando que la diferencia entre quienes alcanzan sus sueños y quienes se rinden es, en última instancia, la decisión de no detenerse nunca, sin importar cuán difícil parezca el camino.
La acción constante es el puente que convierte los pensamientos, los sueños y los deseos en resultados concretos. Ninguna idea, por brilliant que sea, tiene poder real hasta que se ejecuta con decisión y regularidad. Muchas personas creen que basta con decir o planificar para que el sitio pero la verdad es que la acción es el motor que impulsa todo logro. La acción constante no es un impulso esporádico o una actividad basada en la motivación momentánea, es un compromiso diario, sistémico y deliberado de avanzar, aprender y mejorar, sin depender de la suerte ni de la inspiración pasajera. La acción constante crea momentum. Cada esfuerzo, por pequeño que parezca, se acumula y produce resultados progresivos. Esta acumulación genera confianza, porque la persona empieza a ver que cada paso, cada intento y cada decisión contribuyen a un objetivo mayor. Incluso cuando los resultados tardan en manifestarse, la acción sostenida asegura que la preparación, la experiencia y el aprendizaje suman, acercando cada vez más al logro final. La clave está en entender que la acción no se mide solo por su magnitud, sino por su consistencia y su dirección hacia un propósito definido. Además, la acción constante transforma la incertidumbre en claridad. Mientras se piensa o se planifica sin actuar, la mente tiende a llenarse de dudas, miedos y escenarios negativos. La indecisión paraliza y genera ansiedad, porque nada cambia si no hay movimiento. Cada acción tomada, por mínima que sea, rompe la inercia y aporta información real sobre lo que funciona y lo que no. Esta retroalimentación constante permite ajustar estrategias, mejorar decisiones y acercarse cada vez más al objetivo. Actuar, incluso imperfectamente, produce claridad y aprendizaje que no se obtiene de la contemplación pasiva. La acción constante también fortalece la disciplina y la resiliencia. La mente y el cuerpo se acostumbran a enfrentar desafíos de manera regular, a resolver problemas y a adaptarse a nuevas situaciones. Cada día de acción sostenida construye un hábito de productividad, autoeficacia y enfoque. Cuando las dificultades aparecen, como inevitablemente lo harán, la persona que acta constantemente ha desarrollado la capacidad de sobreponerse, de adaptarse y de persistir, porque ha ejercitado su voluntad y su compromiso una y otra vez. Otra ventaja de la acción constante es que genera oportunidades. Mientras otros esperan condiciones perfectas, inspiración o permiso externo, pueden acta crea movimiento, visibilidad y resultados. Cada paso dado abre nuevas puertas, conecta con personas y recursos y revela posibilidades que permanecen ocultas para quienes solo piensan o planean. La acción atrae circunstancias favorables, porque demuestra compromiso, confianza y preparación. Los recursos y apoyos tienden a alinearse con quienes no esperan, sino que toman iniciativa de manera persistente. La acción constante también refuerza la confianza en uno mismo. Cada tarea completada, cada objetivo parcial alcanzado y cada obstáculo superado confirma la propia capacidad. Esta confianza se retroalimenta, cuando se acta, más capaz se siente la persona de enfrentar desafíos mayores y de asumir responsabilidades más grandes. La acción se convierte en una prueba tangible de que los pensamientos y deseos no son solo ilusiones, sino fuerzas capaces de generar resultados reales. Finalmente, la acción constante convierte los sueños en realidad. El pensamiento, el deseo, la planificación y la fe son esenciales, pero todos requieren movimiento para materializarse. La acción sostenida asegura que los planes no quedan solo en la mente, que los deseos no se desvanezcan en la esperanza y que la visión se transforma en un logro tangible. Es la práctica diaria de actuar con propósito, disciplina y consistencia la que separa quienes son de quienes realmente construyen sus metas y alcanzan la riqueza en todas sus formas.